young and old, with patience and mindfulness. We thank you, oh MINLA, we thank you. This gift that you gave us is larger than life. To go ahead with confidence and smile, we thank you, oh MINLA, we thank you. M for mindfulness, I for innovation, N for newness, L for loyalty, A for activeness. You gave us the direction, oh MINLA, you boosted us with your smiles. Oh MINLA, you've come so far, guiding us to the right. We thank you, oh MINLA, we thank you, oh MINLA, Meena ji and Lalit ji. We thank you for everything. A global namaste, a very good afternoon, a very good evening, and a good morning to all the wonderful beings from all over the globe who have joined us today on this MINLA Zoom session. A very, very warm welcome to all of you on this 59th MINLA Zoom session. MINLA is Meena and Lalit, who started these Zoom sessions during the pandemic in the year of 2020, in the month of March. We wanted to spread the love, the peace, the motivation, the inspiration to the people around the globe who were going through the effects of the COVID-19 pandemic. Today, MINLA is truly enthusiastic and so excited about having collaborated with the Lohana Samaj of the United States of America, whose president, whose secretary, whose vice president, and the committee has all joined us today. MINLA is also excited and in fact super excited about our guest speaker today. We are eagerly awaiting to listen to a global celebrity. May I say a global celebrity? And she's none other than Kaajal Ben Oza Vaidya, commonly known as Kaajal Oza Vaidya. We are so excited to have her with us today. Meena Ben and myself had a dream that has come true today. We wanted Kaajal Ben to come on our Zoom session and inspire our audience with all the wonderful Vani that she has. So, before we start the program, I have the greatest opportunity to introduce this globally recognized celebrity. Who is she? કોણ છે આ વ્યક્તિ? આપણે ઓળખાણ આપવી છે. ઓળખાણ તો એમની આખા વિદેશ દેશમાં બધાને ખબર છે કે કાજલબેન કોણ છે. તો આજના જે મુખ્ય મહેમાનની આપણે આ પરિચય કરાવીએ તો એ હું આપને કહીશ કે કાજલબેનના 2 વર્ષ પહેલાના પ્રોગ્રામમાં 3 Cheersમાં જેવો MC બન્યા હતા તેમના શબ્દ મેં કોપી પેસ્ટ કરી અને આજે હું આપને સંભળાવીશ કે કાજલબેન ઓઝા વિશે કે એ કોણ છે. તો આપણે એમ કહીએ કે હરેક ગુજરાતીના હૃદયમાં એવો બિરાજમાન છે. આપણે એમ કહીએ કે લોકપ્રિયની કલમમાં સૌથી ઊંચું સ્થાન છે તેમની. ગુજરાતના ઉત્તમ નવલકથાકાર છે તેઓ. કેવી કથા? તો એમ કહે છે કે લીલું સગપણ લોહીનું, કૃષ્ણાયન, દરિયો એક તરફનો, એક તરસનો, એવી ઘણી કવિતાઓ લીખેલી છે
અને એમ કહે કે આપણે કેટલા ટોપિક્સ વિશે તેઓ લખે છે. તેમ કહે છે કે સંબંધ વિશે લખે છે, દાંપત્ય જીવન વિશે લખે છે, સફળતા વિશે લખે છે, બાળકોને કઈ રીતે ઉછેરવા એ વિશે લખે છે. સંસારના દરેક વિષય જો આપણે કહી શકીએ તે ખૂબ સરળતાથી અને સિમ્પલી આપણને સમજાવી દે છે અને ખૂબ આનંદ પણ આવે છે તેમને સાંભળવાનું. તો આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે આવી પ્રતિભા અને પ્રજ્ઞાના એ સ્વામીની છે. એમના વિચારો સ્પષ્ટ હોય છે. She is bold, blunt, to the point, and that is what we love her for. એમની જીભમાં ક્યારે પણ આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે બોલે છે ત્યારે નથી તો અચકાતા કે નથી એમને ક્યાંય ડિફિકલ્ટી પડતી બોલવાની. તો એમ સરળતાથી આપણને આ બધા મિનિંગ સમજાવી દે છે. જે હોય છે એ જ લાવે છે. making her presentations very lively, very truthful, and very much spontaneous. She is an amazing author, a screenwriter, a radio personality, a journalist, and an actress, originating from a lovely city of Ahmedabad. She has written more than 56 books, including novels, short stories, and essays. She has written stories, dialogues, scripts of many, many TV serials. Today, we are truly blessed and honored in having this super awesome personality on this Zoom platform associated with the MINLA Zoom session. Kaajal Ben, we would love to welcome you. I would request everybody to open up their videos and give a very warm welcome with a round of applause to our none other than Kaajal Ben Oza Vaidya. Kaajal Ben, a very, very warm welcome to you on the MINLA Zoom session. Thank you so much. Brilliant. Now, moving on, we have our president of the Lohana Samaj who will give a very short and a very warm welcome on behalf of their association to our lovely speaker, Mr. Sanjay Bhai Khetani from the United States of America, the president for the Lohana Samaj of USA. Is he with us right now? He's there. He's here. Yeah, Sanjay Bhai, a very warm welcome to our session. Would you kindly welcome our lovely guest speaker? Which name has he logged in? Sanjay by Ketani. We need to unmute him. He's there in the jacket, in the blue. So, is he blue logged in t-shirt. on an iPhone? Or, okay, Yeah, he's waving, and it's he's only an waving. iPhone. We don't have his name, Meena Ben. So there are many iPhones. He's waving his hand. Just unmute him, please. Whom? There are so many of them. So, Okay, Raju Bhai, can you take over, please? Yes, I can take over. Yes, I can take over. On behalf of our Lohana community, we would like to thank MINLA, especially Lalit Bhai and Meena Ben, for organizing this Zoom session. Without taking too much time, I would like to welcome Kaajal Ben Oza, our chief guest. She's like Lalit Bhai said, she's very well known, especially in Gujarat. And welcome, Kaajal Ben, and back to you, Lalit Bhai. Thank you very much. May I request Meena Ben, our super awesome lady for the MINLA Zoom session, to give a traditional welcome to our Kaajal Ben so that we can kickstart the program right away. Meena Ben, all yours. I can't see Kaajal Ben. Okay, Kaajal Ben. I have switched off my camera till you all finish. I'll come once you start. Yeah, we are starting. She just wanted to do a traditional. I'm listening to it. But I can't welcome you without looking at you. Thank you. There you are. Kaajal Ben, Ji. that is for you, Chanlo. And Thank you. yeah, and there's some chokha. And you are welcome to our town of Nakuru, and Thank you so much. for you, thank you. Over to you. Yeah, 1 minute. I have to finish my 1 minute. Global namaskar to all. Good morning, good afternoon, and good evening.
My cute cousin Lalit and myself, we are super excited to welcome you all on our live MINLA Zoom session and on our friends who are watching live on Facebook. Rafiki, do share our page. Welcome Lohana Community USA President Mr. Sanjay Bhai Khetani and Mr. Raju Bhai Cholera. Mithu Aukar, welcome Kaajal Ben Oza. We are really excited to listen to your talk, Facts of Life. Welcome to the Flamingo and crater city of Nakuru, where Lake Nakuru is famous for wildlife and flamingos. We have oldest museum and old volcanic crater, now most famous for safari rally. Nakuru County is the one where world famous fastest runners like Eliud Kipchoge and Lady Faith are born. Did you watch them on Athlete on Japan Olympic 2020? We are number 1 in Africa. Let me introduce to our backbone of this session, Bibi and Bwana. MC Dr. Lalit Soda. He is a chiropractor. He is a professional speaker. He is an author, and he has been recipient of many awards, including Marwa Journalist Award. But he humbly says, don't mention them. Thank you, Lalit. Over to you. Thank you very much, Miraben. And once again, to all the guests, a very warm welcome. And now we are all ready with our guest speaker, Kaajal Ben. Welcome. And I will give you a minute or two, whatever you want to, and then we start the show. Tamare je pan pehla kevu hai, aap kahi shako cho. No, I have been to East Africa and I had a wonderful trip. Chetnaben had invited me, and I think I had a great time in East Africa with my family also. They have been a great host. US has always been a great host to me. London is my favorite place. Every time I love to go to London. So I think all of you have been in my heart in all these days which I have not traveled. But I have been missing my traveling. I've been missing all of you. And it's nice to connect. Thank you, Meena Ben, for connecting me. Thank you, Lalit Bhai, for hosting this show, and Raju Bhai, Sanjay Bhai Khetani. Sorry that we couldn't hear you, but I'm very glad that you all are there. And I wish you love me the way you do. I wish I enjoy this lot of love, attention, appreciation, sometimes criticism also. And I enjoy everything. To tell you the truth, I enjoy everything that you send to me, everything that you write to me, everything you react. I am what I am because of what you have made me. So I love you all, and I love all that you have been to me all these years. Thank you so much. Thank you, Kaajal Ben. Those are very nice, true and humble words from yourself. તો આજનો કાર્યક્રમ આપણે ચાલુ કરીએ. એક આપને સવાલ ખાસ પૂછવો હતો કે આજનું ટોપિક જે આપણે કર્યું છે ઇઝ ફેક્ટ્સ ઓફ લાઈફ. તો ખાસ આજના ટોપિક ઉપર આપણે શરૂઆત કરીએ તો આપણે એક પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછ્યો છે કે આપના જીવનમાં હર્ષ અને ઉત્સાહ પણ સાથે સફળતા પણ ખૂબ આવી, અને સફળતાની સીડી ચડતા ચડતા ખૂબ જ સંઘર્ષ પણ આપીએ વેઠ્યા છે. તો એ સંઘર્ષ આટલા હતા તોય પણ આપે કઈ રીતે. You can talk to me in whichever language you are comfortable. જરૂરી નથી કે તમે આવું અઘરું ગુજરાતી બોલો. Feel free. હું બધી ભાષા સમજુ છું. We will do both English and Gujarati. That would be wonderful. Yeah, please feel free and comfortable, whatever you are in. Hakuna Matata, don't worry. Hakuna Matata. Thank you, Kaajal. So to climb the ladder of success, you've obviously been through a lot of challenges in your own life. So what kept you going? What was it that kept you going so nicely in the path that you've chosen? Today you become a global celebrity. But you must have gone through your challenges in life. Would you like to share with the audience
The challenge I would is love to. I'd love to. Importantly, what I have understood, Lalit bhai, કે એવું કોઈ નથી કે જે સંઘર્ષ કર્યા વગર સફળ થયું છે. એ બચ્ચન સાહેબ હોય કે મોદી સાહેબ હોય, we can name anyone whom we count successful or whom we label as a successful person or a celebrity. એને પોતાના સંઘર્ષ વેઠવા જ પડે છે. એ ઇમોશનલ હોય, ઇકોનોમિકલ હોય, મેન્ટલ હોય, સોશિયો ઇકોનોમિકલ હોય, જુદા જુદા પ્રકારના સંઘર્ષ હોય છે. પણ સંઘર્ષ તો હું માનું છું દરેક માણસને વેઠવો પડે છે. સંઘર્ષ વેઠ્યા વગર કોઈને આવું સફળતાનું લેબલ કે સેલિબ્રિટી હોવાનું લેબલ મળતું નથી. પણ કહેવાનો જે મતલબ છે એ જે છે કે આપણે બધા જ આખી પરિસ્થિતિને સફળ થયા પછી પાછા ફરીને જોવાનું છોડી દઈએ છીએ. મારે હિસાબે એ જોતા રહેવું બહુ જરૂરી છે. એટલે હું જ્યારે મારી જાતને પાછી ફરીને જોઉં ત્યારે મને સમજાય કે ઇટ્સ જસ્ટ અ સ્મોલ સ્પેન ઓફ 10 years. હવે કદાચ હું કહી શકું કે 12-15 વર્ષ, પણ બાકી તો 2007માં પહેલી વાર મારું લખાણ પ્રકાશિત થયું ત્યાં સુધી મને કોઈ ઓળખતું પણ નહોતું. સો 2007 થી 2021 આપણે 14 વર્ષ જો ગણીએ તો in 14 years I have traveled the world almost twice. My 86 books have been published. They are on the shelves now. મારી કેટલીક બુક્સે, કેટલાક પુસ્તકોએ એકથી વધુ ભાષામાં અનુવાદ જોયા. અને આ બધું જ કરતી વખતે મને એક જ વાત મારા મનમાં હતી અથવા રહી, જે તમારે બધાએ પણ રાખવી જોઈએ કે this too shall pass. આ સફળતા પણ નહીં ટકે. મારા પછી કોઈ આવશે, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. એટલે આ સફળતા પણ નહીં ટકે, એવી રીતે નિષ્ફળતા પણ ન ટકી, મારો સંઘર્ષ પણ ન ટક્યો, મારી પીડાઓ પણ ન ટકી. I lost my son who was almost 2 years old and he fell down from my hand from 3rd floor. I lost him. I lost my father in cancer. And he was such an honest journalist કે જે દિવસે કેન્સર ડાયગ્નોઝ થયું એ દિવસે એમણે ઘરે આવીને કહ્યું કે મારા ખાતામાં 30,000 રૂપિયા છે, તમારે મારી દવા કરવી હોય તો કરો, નહીં તો કઈ નહીં, મરવાનો તો છું જ. આ આપણા બધાના સંઘર્ષો છે. હું જ્યારે અમુક વસ્તુઓ લખું છું કે અમુક વાતો કહું છું ત્યારે ઘણા લોકો એવું કહે છે કે આ બહુ બોલે છે. મને ઘણા લોકો કાગળ લખે છે કે તમે બૈરાને બગાડવાનો ધંધો કરો છો. પણ મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતની સ્ત્રી પોતાની જાતને ગૌરવથી જોતી થઈ છે, કારણ કે મેં પણ એમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે. મેં જ કર્યું છે એવું મારે નથી કહેવું, પણ મેં પણ કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે. સો આઈ થિંક સફળતા અને નિષ્ફળતા બે ત્રાજવા છે, કદી કા ઊંચું, કદી કા ઊંચું, કદી કા ઊંચું, કદી કા ઊંચું. સો લેટ્સ નોટ, કોઈ પણ હારી ન જાય, કોઈ પણ બેસી ન જાય. એમણે કહ્યું ને નકરું ના રનર્સ છે, તો કઈ પહેલે દિવસે જ ઓલિમ્પિકમાં નહીં દોડ્યા હોય મીનાબેન, રાઈટ? આ તો નાના નાના રન્સ કર્યા હશે. પહેલે દિવસે કદાચ 5 માઇલમાં થાકી ગયા હશે. પછી એવો સમય આવ્યો હશે કે જ્યારે 17, 18, 20, 25 માઇલ એક સામટું દોડી શક્યા હશે. સો લેટ્સ ટેક અ સ્મોલ સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ. લેટ્સ એન્જોય સ્મોલ સક્સેસ. And those small little successes get together and make a huge bouquet of being happy, being celebrated, being successful. એટલે નાની સફળતાનું પણ પ્રદાન બહુ મોટું હોય છે, અને નાની નિષ્ફળતાથી ડરી જવું નહીં, એવું હું કહી શકું. તો આજે આપે જે સ્ટોરી શેર કરી કે at a very young age you lost your son who was only 2 or 2.5. Is that correct? Yes, he was. Now to go through that mental trauma, some people give up their life on that because it's a very strong trauma. What was the strength in you? આપનામાં એવી કઈ શક્તિ હતી? What was the inspiration in your mind? મને પણ નથી ખબર લલિતભાઈ કે એવું કયું પરિબળ હતું કુદરતનું કે જે મારી પાસે કશું કરાવવા માંગતું હતું, જે એવું ઈચ્છતું હતું કે હું હારી ન જાઉં, હું અટકી ન જાઉં. There is something from the nature, something from existence. અસ્તિત્વમાંથી કોઈ પરિબળ હોય છે જે તમને કયા કરે છે કે બેસી નહીં જા, હારી નહીં જા.
કેટલાક લોકો આ સાંભળી શકે છે અને કેટલાક લોકો આ સાંભળી શકતા નથી કારણ કે એ એમના તંત્રને, એમની ભીતરને ખોલતા નથી. કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે વિચાર તમારી મદદ કરી જ શકતું નથી અને કરે તો બહુ થોડા સમય માટે કરી શકે છે. ઇવેન્ચ્યુઅલી એક્ઝિસ્ટન્સ, અસ્તિત્વ, કુદરત, ઈશ્વર, જો આપણે એને નામ આપીએ તો એ જ તમારી મદદે આવે છે. તમારો હાથ કોઈ અદ્રશ્ય હાથ પકડી રાખે છે એવું મને હંમેશા લાગ્યું છે. હું 25મા માળેથી પડી છું 500 વાર ઇમોશનલી, પણ જમીનને નથી અડી કારણ કે હું જમીનને અડું એ પહેલા કોઈ હાથ મૂકી દે છે. સો પડવાનો અનુભવ બહુ વાર થયો છે, હજી જમીનને અડવાનો અનુભવ નથી થયો. I loved it the way you said it, and that is so true. કે આપણને કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે કે આપણને જેના પર ભરોસો છે, we may call him God, we may call him a human being who literally comes and saves us In and the form of rescues us. God. Yeah. Possible. Yeah. Very possible. So did you always have that mental faith that now there is somebody who is going to get Yes. me through this? Yes. Yes, you Since did. childhood I had this. કે કશુંક છે જે મને ટકાવી દેશે, જે મને સંભાળી લેશે. અને એ કશુંક જે તમે કહો છો જી, એ તમે શેર કરી શકો કે એ કોણ છે? કોઈ વ્યક્તિ છે? ભગવાનનો પાવર છે? વ્યક્તિ નથી, એને કોઈ સ્વરૂપ નથી. હું એને આમ કૃષ્ણ સ્વરૂપે જોઉં છું અથવા અનુભવું છું, પણ એનું કોઈ સ્વરૂપ સાચે જોવા જાવ તો નથી. એ કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ નું એવું તત્વ છે, પરમ તત્વ છે જે ઈચ્છે છે કે હું મારું કામ કરતી રહું, હું ટકી રહું, હું આ સંઘર્ષમાંથી સેફ બહાર નીકળું. ઉજરડા ભલે પડે પણ હાથ પગ ના તૂટે એવું ધ્યાન રાખે છે આ અસ્તિત્વમાં કોઈ, ઇન ધીસ વર્લ્ડ, ઇન ધીસ એક્ઝિસ્ટન્સ, ઇન ધીસ નેચર. હું એને કૃષ્ણ સ્વરૂપે જોઉં છું, પણ એવું જરૂરી નથી કે એ જ હોય. આ તો મારી લાગણી છે. Wonderful. Thank you for sharing, because that is a very personal thought process that you have, that you're telling the whole world okay, what is holding you together. Yes. Thank you. Now, one of the audience members from way abroad, જ્યારે આ પોસ્ટર એમને મળ્યું કે આપ આવવાના છો, તો એમને એક પ્રશ્ન પૂછાવ્યો, તો હોંગકોંગમાં રહે છે અત્યારે. એ કહે છે કે કાજલબેન ઓઝા as a personality on a stage, we see her. She's a motivational speaker, she's educating, inspiring, everything is great. But behind the lady on the stage, who is Kaajal Oza? Who is she in personality? She's a mother of Tathagat. She's a wife of Sanjay Vaidya. She's a daughter-in-law of Mulraj Vaidya. She's a daughter of Digant Oza. She's friend to many. She's an insecure, very OCD person who prefers to be a loner, who reads a lot, who speaks very less at home, who cares a lot for people whom she loves, but she cannot show it very brilliantly. She's bad at showing her love. She gets insecure very fast. She gets upset very fast. She gets angry very fast, but comes back to cool very, very fast again. She can apologize very humbly. And she can love unconditionally. She can argue endlessly. Many things. So I'm sure these friends of mine have logged in. Jignesh and Nipa, I hope your question has been answered by the lioness's mouth. So you know exactly what Kaajal Ben is like. So thank you for sharing that. I think you are when we see you on stage, we see a celebrity, but behind that celebrity is a true human being who is OCD, who gets angry, everything. So what I'd like to ask you as a personal question is, what have you got OCD about? What is your obsessive compulsive I want behavior? everything on its place.
I cannot take untidy home. I cannot take an untidy table. I cannot accept things kept here and there. I hate dust. So these are my OCDs. Wonderful. Like, yeah, that's very nice to hear. Like any other Gujarati Gruhini, I am also very chikna. Oh. So Kaajal Ben, I have a question. Okay, when you are chikna and you are a typical Gujarati woman, so do you go and do your vegetable shopping? I do very You do? regularly. Every week I do it. Okay, so do you then go and bargain with them and say, nah? No, I don't. No, I don't. Okay. I don't, because I feel that it's few rupees for which I should not bargain. If you can't bargain in a huge mall, if you can't bargain in Zara, or if you cannot bargain in Woodlands and you can't bargain in Versace, why should you bargain with a vegetable vendor just because he's ready to succumb or he's a weaker person? No, I don't. I never bargain. How nice, how true. And then another personal question is, when do you go out and eat pani puri or sev puri or anything like that? You love. I love. પછી છેલ્લે તમે એમ કહો કે એક પૂરી ભૈયા એક પૂરી આપી દ્યો વધારે. એ આપી જ દે. અમારા અમદાવાદમાં તો મફતનો મહિમા છે. How nice, and it's nice to see a perfectly normal human being talking about these little things. I cannot live abnormally. I have to be very, very normal, because I know that abnormality don't attract people. Abnormality is not tolerated easily. So I want to be normal. I want to be loved by my friends, my family. I want them to be what I am. Brilliant. Now, Kaajal, we've got a very question. So the topics will be shifting from one to the other, if that's okay with you. Feel free. હવે એક બીજો પ્રશ્ન એવો આવ્યો હતો કે આજના જમાનામાં અમે લોકા, like Meena Ben is in Africa, Raju Bhai and the United States, I am in England, and the audience is global. હવે ઇન્ડિયાથી આપણી સંસ્કૃતિ માઇગ્રેટ થઈ આફ્રિકાથી અમેરિકાથી યુનાઇટેડ કિંગડમ, બધે આખા દુનિયાભરમાં આપણા ગુજરાતીઓ ગયા. હવે ચેલેન્જ અત્યારે એ આવે છે કે parents have held on to the values, to the culture, to the Sanskriti. Children have grown up in the Western world. What would you advise to these parents and children કે આ જે બ્રિજ છે એ જોડાઈ રહ્યું રહે, કે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, આપણી કલ્ચર છે, એ બધું જળવાઈ રહે, yet we can accept the Western culture and enjoy that? Because you know that atyare the trend is a lot ke their children are getting more and more westernized. They are not adhering to the Eastern culture as much. What would you advise to the parents, and what would you advise to the children? Parents first, because parents are they get panic at times. I have seen parents getting panicked about it. So let me tell you this, that for you, India is your home country, or India is a place where you were born, most of them. For your child, Africa is the country where he or she was born. America is the country where he or she was born. England is the country where they were born. So for them, it's their country. Their national anthem is different. The flag that they salute is different. Let's buy this as a very basic fact when you're saying fact of life. A little bitter, but truth. Yes. Secondly, you have migrated for something from one place to another. Now, if you want to carry your culture, your Sanskriti, your basics, you have to be like that. તમે ઘરમાં આખો દિવસ જભો લેંગો કે ધોતિયું પહેરો છો? નથી પહેરો. So for you also, you have also changed your culture. You have also changed. Most of them drink. Most of them have the food is non-vegetarian or at least vegetarian. So તમે તમારી જાતને બદલી, કારણ કે તમે નવા પ્રકારના પરિવેશમાં ગોઠવાઈ શકો, નવા દેશમાં ભળી શકો, નવા વાતાવરણને અનુરૂપ થઈ શકો. આ બાળકો તો ત્યાં જ જન્મ્યા છે, એમનું વાતાવરણ જ એ છે.
તમે અંગ્રેજી બોલવાનો આગ્રહ રાખ્યો કારણ કે એ એમની શાળામાં એમના મિત્રો સાથે ભણી છે. હવે એકદમ આપણે બધા જાગ્યા છીએ ને આપણને લાગે છે કે આપણે આપણા બાળકોને ગુજરાતી, અરે યાર ગુજરાતી નથી આવડતું, કાંઈ વાંધો નહીં, નથી આવડતું. એમને શીખવું હશે તો એ આનંદથી શીખશે, બાકી તમે શીખવાડીને એમને કશું બદલી નાખશો એવું નહીં થાય. એમનું ભોજન અમેરિકન અથવા બ્રિટિશ છે, એમના એક્સેન્ટ અમેરિકન અથવા બ્રિટિશ છે, એમનું જીવન અમેરિકન, બ્રિટિશ અથવા આફ્રિકન છે. એ જુદા બાળકો છે, એ તમારું એક્સટેન્શન છે માત્ર, એથી વધુ કંઈ નહીં. તમારો ડીએનએ લઈને જન્મ્યા છે, પણ કોઈ બીજા દેશમાં, બીજા પરિવેશમાં જન્મ્યા ને ઉછર્યા છે. એટલે એમને ન એમના રહેવા દો, ન તમારા કરો, એની વચ્ચે ક્યાંક છોડી દો તો એ હું માનું છું બહુ ખરાબ થશે. એને બદલે એમને સમજાવો કે આપણી પરંપરા આ છે, આમાંથી તને શું ગમે છે એ તું પિકઅપ કર. બીજો પ્રોબ્લેમ લલિતભાઈ એ છે કે મા બાપને પોતાને જ મોટા ભાગે સભ્યતા અને સંસ્કૃતિની વાતો ખબર નથી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એવું કે છે, કયા શાસ્ત્રમાં પૂછો, નથી ખબર. વાંચન ઘટી ગયું છે, વાંચન સાથે જોડાયેલા લોકો ઘટી ગયા છે. So what happens is, તમે જેને શાસ્ત્રના નામે એમને પહેરાવો છો કે પધરાવો છો કે સમજાવો છો, એ આજથી 50 વર્ષ પહેલા તમે ભારત છોડીને ગયા ત્યારે તમે જે શીખેલા તે છે. ભારત જ બદલાઈ ગયું છે. આ 50 વર્ષમાં even India has progressed and our children are also westernized. My son at 24 speaks fantastic German, fluent. He eats non-veg. He lives his life. I cannot change him. So for me, if he respects elders, if he loves young ones, if he knows all our gods and respects our culture, I think a bus છે. એમને ગુજરાતી બનાવવાને બદલે એમને ગ્લોબલ રહેવા દો અને ગુજરાતી વિશે એમને માહિતી આપો. They should have information about what their culture is, what their sabhyata is, what their asmita is, what their background is, what their history is. આપણે હિસ્ટ્રી એ ભણ્યા જે મુઘલોએ લખી. આપણને પોતાને જ આપણો ઇતિહાસ ખબર નથી, તો આપણે આપણા છોકરાઓને શું સમજાવીશું? એટલે મને એવું લાગે છે કે પહેલા આપણે સમજીએ. આ વાત મારે પેરેન્ટ્સને કહેવી છે. મારે બાળકોને અથવા યંગ વન્સને એ કહેવું છે કે તમારા માતા પિતાની સંસ્કૃતિ એ તમારી પણ છે જ. ગુજ્જુ ગુજ્જુ નહીં કરો, તમે ગુજરાતી છો અને એનો તમને ગર્વ હોવો જોઈએ. Why nobody answers you in English when you go to France? Why people are not ready to speak English when you are in Germany and they expect you to speak basic German? Because they love their language, they love their culture. Why Scottish people still wear their traditional clothes and play bagpiping? Why? Because they have preserved their traditions. And they are global people, or people know them globally because they have preserved their traditions. Let us preserve our traditions. Otherwise, we will not be from anywhere. Those who do not preserve their roots cannot fly high. Let's preserve our roots so that we can have larger wings and wide skies. That is what I want to tell. Don't forget from where you are. Don't forget your DNA. Don't try to get somewhere where you forget your identity. So preserve your identity and then grow. So probably that will help you more in growth, in success, in establishing yourself globally, telling people who you are. So that's what I feel. This is what I think. Maybe I'm wrong, but this is what I think. No, absolutely. That is a great information set that you've given both for the parents and for the children. And I think it all makes sense from what you have said. So I won't repeat your answers. The global audience who is with us both on Zoom and live on Facebook gets a very clear message from Kaajal Ben. Kaajal Ben, thank you for sharing that answer with us. The next question goes to, again, what was very interesting in the facts of life that we are going through all over the globe, Atyare,
કે આ વિષય એક આવ્યો હતો કે જ્યારે છોકરા છોકરીઓના સંબંધ થાય છે લગ્ન પ્રસંગના કારણે, તો પહેલા આપણા ભારતમાં એવું હતું કે દીકરીના માવતરને એમ થતું કે અમારી દીકરીને કેવું સાસરું મળશે, કે કઈ રીતે અમારી દીકરી સુખી થશે કે નહીં થાય, એટલે એ બધું બહુ જોતા. અત્યારે in the Western world, I'm questioning this because it's a question that has come to me. The tables have turned around. The tables have turned around. આજે છોકરાઓના parents are so worried કે અમારા ઘરમાં કેવી છોકરી આવશે, because the thought processes over the last maybe 50 years. વચ્ચે સવાલ મારે એવો પૂછવો છે કે ખરેખર ઘરમાં આવે છે ખરી? હવે બધા પોતપોતાના ઘરમાં રહે છે. એ સવાલ પણ બહુ મહત્વનો છે કે અમારા ઘરમાં કે અમારા પરિવાર. Let me rephrase it and let me say amara parivar. Correct. Because in the Western world it becomes a parivar because of the housing issues and whatever. બહુ ઓછા ભેગા રહે છે. So they are kind of concerned કે અમે અમારો દીકરો ખોઈ બેસીશું, અમારું નહીં કરે. એ થોડુંક પેરેન્ટ્સનું પણ એક્સપેક્ટેશન હોય છે, અને થોડુંક એવું પણ હોય છે કે જ્યારે છોકરા છોકરીના લગ્ન થાય છે તો અમુક એવા ઇન્સિડન્સીસ આવે છે કે the girl wants to transform the boy totally towards her way of life, and એવા changes ઘણા આવે છે. એટલે basically to say there is a bit of a fear installed, there is a bit of a ડર બેસી ગઈ છે કે આપણા કુળમાં કોણ આવશે, બધું સાચવી શકશે, સરખું નહીં કરે કરશે, એવા પ્રશ્નો ઘણાના મોઢે સાંભળેલા છે. અને આજે જ્યારે આ ટોપિક વિશે આપણે વાત કરવાના હતા તો એવા ઘણાના પ્રશ્ન પણ આવ્યા કે આ પ્રશ્ન આપ કાજલબેનને પૂછી શકશો કે આનું મીડિયમ કે આપણે કઈ રીતે વિચાર કરવો જોઈએ આ બાબતમાં. Honestly speaking, હું એવું માનું છું કે હવે જે પેરેન્ટ્સ મિડ એજમાં છે, એટલે 50 અથવા 50ની આસપાસ જેમની ઉંમર છે, એ માતા પિતાએ પોતાના સંતાનો પાસેથી મિનિમમ અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. જે માતા પિતાને 50 પૂરા થઈ ગયા છે, 50 થી 60 65ની વચ્ચે છે, એ બધા માતા પિતાએ પોતાના સંતાનો પાસેથી ઓછામાં ઓછી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. એનું સત્ય એ છે, કદાચ હું કડવી લાગીશ, પણ સત્ય એ છે કે એ માતા પિતાએ પૈસા કમાવામાં જેટલો સમય આપ્યો એટલો સમય એ પોતાના સંતાનોને આપી શક્યા નથી. એમણે એમના માટે મકાન, દુકાન, હાઉસ, બેંક બેલેન્સ તો છોડ્યું છે, પણ એમની પાસે એટલી સ્મૃતિ નથી એમના સંતાનો સાથે સમય વિતાવ્યાની, કારણ કે એ મા બાપ સતત બિઝી રહ્યા, ઇન્સિક્યોર રહ્યા, હજી વધુ પૈસામાં અટવાયેલા. જે માતા પિતા 70ના છે, 70+ ના છે, એમને ખબર જ છે કે એમના 50 વર્ષના સંતાનો એમનું કરી રહ્યા છે, કરશે કે નહીં કરે એવો તો પ્રશ્ન આવતો જ નથી, કારણ કે એમના સંતાનો 51ના છે ને એવા 51ની ઉંમરના સંતાનો પોતાના માતા પિતાને ખૂબ સાચવી રહ્યા છે, સિવાય કે 2 જણા જુદા દેશમાં રહેતા. સો આ પેઢી દર પેઢી ઉભા થતા સવાલો આપણને બધાને પજવે જ છે, ને પજવે, આપણે ભારતીય છીએ માટે પજવે, હું સમજી શકું છું. બટ ધ બેસિક ક્વેશ્ચન કમ્સ હિયર ઇઝ that suddenly the girls or the gender of women have started realizing that they do have identity, they can make money, they can live their lives, they have their say in the family, which wasn't there before just 20 years. 20 વર્ષ પહેલા એક સ્ત્રી એટલે લગ્ન થઈ જાય તો એમ માનવામાં આવે કે હવે દીકરી સેટલ થઈ. હવે એવું નથી. બીજો મુદ્દો એ છે કે ગ્લોબલ થવાને કારણે આ નાનકડા 4x6 સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે હું ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા અને આફ્રિકા સાથે વાત કરી રહી છું. સો ધેટ મીન્સ દુનિયા ઉઘડી ગઈ છે, દુનિયાના દરવાજા ઉઘડી ગયા છે. એટલે એક સ્ત્રી હવે આખી દુનિયાને પોતાના 4x6 સ્ક્રીન પર જોઈ શકે છે. એના સપના મોટા થઈ ગયા છે. પહેલા માત્ર બાળકો મોટા કરવા એ જ એક સ્ત્રીની જરૂરિયાત હતી, હવે સપના પણ મોટા કરે છે, સપના પણ ઉછેરે છે પોતાના સંતાનની સાથે સાથે.
So what happens at one point of time is that the parents who have been doing so much for their parents, એટલે 50-55 ની જે સ્ત્રી છે આજની, એને પોતાના સાસુનું ખૂબ કર્યું છે અથવા સાચવ્યા છે અથવા ઇન્ડોઝ માટે પોતાની ઈચ્છાઓનું બલિદાન આપ્યું છે, એવી અપેક્ષા રાખે છે કે એની 30 વર્ષની પુત્રવધુ પણ બલિદાન આપે. તો પ્લીઝ મેમ, એ નહીં આપે, એ નહીં આપે. એ જુદી પેઢીનું સંતાન છે, એ જુદી રીતે ઉછરેલું સંતાન છે, એ જુદું ભણેલું સંતાન છે, માટે નહીં આપે. એટલે અપેક્ષા મિનિમમ કરી નાખીએ, એ આપણા સુખમાં છે. બીજી મહત્વની વાત મારે સૌને એ સમજાવવી છે કે સ્વતંત્ર હોવું એ સરસ જ વાત છે. આપણે શું કામ આપણા સંતાન પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખીએ કે આપણી સેવા કરે, એને બદલે એવી અપેક્ષા રાખીએ કે આપણને સ્નેહ કરે. અને આ સ્નેહ કરાવવા માટે થોડીક ક્ષમા કરતા પણ શીખવું પડશે, થોડું સહન કરતા પણ શીખવું પડશે. તમારા 75 કે 80 વર્ષના સાસુએ તમને જે રીતે ટ્રીટ કર્યા, એ જ રીતે જો તમે તમારા પુત્રવધુને ટ્રીટ કરવા જશો તો તકલીફ થશે. પણ જો તમે થોડા તમારા દરવાજા પણ ખોલશો તો એ દરવાજામાંથી બંને અવર જવર કરી શકશે. તો આઈ ફીલ કે આપણે પણ થોડા બદલાવું બહુ અનિવાર્ય છે એઝ અ મધર ઇન લॉ. અને યંગ દીકરીઓને મારે કહેવાનું કે તમારા પતિ જે તમને આપ્યા છે 25 વર્ષના 30 વર્ષના, એ પતિને ઉછેરનારી વ્યક્તિને જો તમે ઇગ્નોર કરશો, જો તમે એના માતા પિતા સાથે સારી રીતે નહીં વર્તો, તો તમે ક્યાંક તમારા આવનારી પેઢીને પણ અન્યાય કરી રહ્યા છો. કારણ કે જે ડીએનએ તમને મળ્યો છે, જે સુખ તમને આપી રહ્યો છે, શરીરનું, મનનું, સંબંધનું, સંતાનનું, એ વ્યક્તિને જન્મ આપનાર અને ઉછેરનાર પ્રત્યે જો તમે થોડાક સહિષ્ણુ, થોડાક સ્નેહાળ, થોડાક સમજદાર નહીં થાવ તો તમે ક્યાંક તમારી જાતને પણ અન્યાય કરો છો અને એક આખી જનરેશનને અન્યાય કરો છો. આ બધું કયા પછી છેલ્લી વાત મારે એ કહેવી છે કે પુરુષોને જે રીતે ઉછેરવામાં આવે છે ને, એ નથી બદલાય. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે લલિતભાઈ. દીકરાને ઉછેરવાની રીત નથી બદલાઈ અને દીકરીને ઉછેરવાની રીત બદલાઈ ગઈ છે. So the daughters have come up in a different way, but the sons still expect કે મારી પત્ની ઘરે આવીને રસોઈ કરે, ભલે નોકરી કરતી હોય, ભલે એ વર્ષે $1,00,000 પગાર લેતી હોય, પણ રસોઈ તો અમારા ઘરમાં મારી વાઈફ જ કરે. So that's where the problem comes in. Let's share, let's care. થોડું કામ હું પણ કરું, થોડું કામ તું પણ કર, થોડુંક સાથે મળીને કરીએ, થોડુંક હું ચલાવી લઉં, થોડુંક તું એક્સ્ટ્રા માઇલ જા. આવી રીતે જો હું માનું છું દાંપત્યને ગોઠવી લેવામાં આવે તો સંબંધ ટકી જાય છે. અને એક છેલ્લી સૌથી મહત્વની વાત કે લગ્ન જીવન જો તૂટવાનું હોય ને તો મોટે ભાગે પહેલા 5 વર્ષમાં તૂટી જાય છે. જો 5 વર્ષ બંને જણા એવું નક્કી કરે કે કોઈ નિર્ણય પહેલા 5 વર્ષ નહીં કરે. First 5 years are like a probation period to any job or anything, and then I will upgrade you as a father. So I think if they can do that, lot of things will be different in this world. આ રીતે હું આનો તોડ જોઉં છું અથવા ઉકેલ જોઉં છું. બાકી સમસ્યા ગ્લોબલ છે, તમારે ત્યાં છે કે અમારે ત્યાં છે કે ઇંગ્લેન્ડમાં છે ને અમેરિકામાં છે, આવું નથી. ભારતમાં પણ ખૂબ ડિવોર્સ થાય છે, ભારતમાં પણ આ જ સમસ્યા આવીને ઊભી રહી છે. So I think it's everywhere. It's not in one country. It's the one generation which is facing this, or many generations which are facing this. Let me put it that way. Perfect. It is a global issue. It's not related just to one country. It is now not just a relationship issue. It has turned into generation issue. It has turned into gender issue. Yes. It has turned into an economical issue also. It's a socio-economical issue. So we cannot just say that કે આ માત્ર પારિવારિક સમસ્યા છે, આ વૈશ્વિક સમસ્યા છે, આ આર્થિક સમસ્યા છે, આ સામાજિક સમસ્યા છે. એટલે આપણે બધાએ સાથે મળીને એને મલ્ટિપલ લેવલ્સ પર ટ્રીટ કરવી પડશે. Once again, very well addressed issue. Thank you very much for all those amazing points on this particular question, Kaajal. Thank you. We'll move on to the next question. And the next question again with the facts of life. જો અત્યારના છેલ્લા આપણે 2 વર્ષની સમસ્યા જોઈએ છે
કે આ 2 વર્ષ છેલ્લા 18 મહિનાથી 24 મહિનામાં આ કોવિડ પેન્ડેમિક જે આવી ગયું, આખી દુનિયાને હલાવી દીધી છે, કે જ્યાં આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ જે છે એ વિધિન સેમ ટાઉન સેમ સિટી મળી નથી શક્યા. ઓવરસીઝ જે બીજી ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝમાં રહેતા હતા તેઓને તો ટ્રાવેલિંગ બેન હતું એટલે નતા મળી શક્યા. એમાં અમુક જણા હેવ લોસ્ટ ધેર પેરેન્ટ્સ, ધેર ચિલ્ડ્રન થ્રુ ધ ડિઝીઝ. Now that is a very, very traumatic issue for a lot of families, and they are going through a huge pandemic of mental instability. Now for those people જે જણા આ બધા mental instability through જાય છે, એ લોકો માટે આપ શું એડવાઇસ આપી શકો કે કઈ રીતે માનસિક સ્થિતિને જાળવી રાખે અને કઈ રીતે એ લોકો આ જે 24 મહિના આપણા નીકળ્યા છે અને હજી આગળ કોને ખબર છે શું થવાનું છે, તો એ પોઝિટિવિટી કઈ રીતે મનમાં રાખી શકે? મને એવું લાગે છે લલિતભાઈ કે જે સ્થિતિ આપણા કંટ્રોલમાં જ નથી એ સ્થિતિને સ્વીકાર્યા વગર તો છૂટકો જ નથી. આ એક સાદું વાક્ય છે કે જે મારા કંટ્રોલમાં જ નથી. સપોઝ હું એરપોર્ટ પર બેઠી છું ને ફ્લાઇટ ડિલે થાય છે, મને ગમે એટલો ગુસ્સો આવે, મને ગમે એટલી ચીડ ચડે, મને ગમે એટલી ઉતાવળ હોય, હું શું કરી શકું છું? વેઇટ કરવા સિવાય. સો આ પેન્ડેમિક પણ આપણા કંટ્રોલની બહારની સ્થિતિ છે અને માટે મને લાગે છે કે એમાં ધંપછાડા કરવા, દુઃખી થવું, મેન્ટલી ઇન્સ્ટેબલ થવાને બદલે મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી જેટલી રાખી શકાય, જેટલી ધીરજ, જેટલી શાતા, જેટલી સમતા, જેટલી સમજણ, જેટલી સહન શક્તિ રાખી શકાય એટલી મદદ આપણી જ થશે. હું સમજુ છું કે બહુ જ નિકટના સ્વજન, મારો જ એક 51 વર્ષનો childhood friend I have lost, 51-year-old. If I look back and think, I feel કે કેવું એમ 1 week and he was no more. I was talking to him the previous night and I'm telling him કે ચલ હવે તો ઘરે આવીશ તું થોડા દિવસમાં, and he's not there in the morning. આમ હજી હું વિચારું છું તો મને એમ થાય છે કે ક્યાંકથી એનો ફોન આવશે, ક્યાંકથી he will talk to me. So many people who have been so close to me I have lost. But then what can you do about it? And if you can't do anything about it, better accept it. એમાં કોઈ તમારી પાસે ઓપ્શન તો છે જ નહીં. તો સરળ એ છે કે ભવિષ્યની ચિંતા કર્યા વગર કે ભૂતકાળનો ભાર રાખ્યા વગર વર્તમાનની ક્ષણમાં આપણે જીવીએ છીએ એ વાતનો સંતોષ માનવો. મને કોરોના નથી થયો એ વિચારે હું રોજ ઈશ્વરને હાથ જોડું છું કે ભાઈ મને નથી ખબર શું થાય કોરોનામાં, પણ મને નથી થયો, થેન્ક યુ. I am taking care of myself. I am wearing mask. I am washing hands. I am not going to public places as long as I can. એ સિવાય આપણે કરી શું શકીએ? મને બહુ બીક લાગે છે, ચાલો તો હું શું કરી શકું? એ ભય તમને વીક કરી નાખશે. એ ભવિષ્યની ચિંતા તમને નબળા બનાવી દેશે. તમે સતત જો એવું જ વિચાર્યા કરશો કે શું થશે, અથવા એવું જ વિચાર્યા કરશો કે અરે શું થયું, આટલા લોકો ગયા, આટલા લોકોને મેં ખોયા, તો એ તો ગયા જ છે, એ પાછા નહીં જ આવે. તમે તો છો ને. સો તમારા હોવા માટે ઈશ્વરનો આભાર માનો. તમારી સ્વસ્થતા, તમે જે કંઈ આજે પણ ઊભા થઈને ઓફિસ જઈ શકો છો એ માટે ઈશ્વરનો, અસ્તિત્વનો, જેમાં તમે માનતા હોય એનો આભાર માનો. અને તમારા જે અસ્તિત્વમાં ટકી રહ્યું છે એનાથી જેને થઈ શકે એની મદદ કરો. એનાથી જે સંતોષ મળશે એ બીજી કોઈ રીતે નહીં મળે. એટલે ફુલેસ્ટ ઓફ લોકડાઉનમાં અમારા નાટકવાળા અથવા સિનેમાવાળા બોયઝ કે જે લોકો લાઇટ્સ ઓપરેટ કરે, જે લોકો માઇક ઓપરેટ કરે, એ લોકો પાસે કંઈ જ નહોતું, કારણ કે એ લોકો તો પર ડે વેજીસ પર કામ કરે. અમે ભેગા થઈને બધાએ પોતપોતાના ઘરમાંથી ભેગા થઈને we decided to generate some money. Some actors came in, some institutions came in, અને અમે એ લોકોના ઘરે 3 મહિના સુધી અનાજ પહોંચાડ્યું છે. અભિલાષ ઘોડા, બીજા લોકો, they all got together અને ગલીએ જઈને શોધીને આવા નાના લોકોને, અને ત્યારે તમને થાય કે હે ઈશ્વર તારો આભાર. તમે આવીને રાત્રે સુઈ જાઓ ત્યારે તમને સમજાય કે અરે બાપરે, 8 જણ ઘરમાં હોય અને એક મુઠ્ઠી ચોખા હોય ત્યારે શું સ્થિતિ થાય, એ સ્થિતિમાં અમે નથી. ભગવાન તારો આભાર.
હંમેશા આપણાથી તકલીફમાં વધુ તકલીફમાં હોય એવા લોકોને જોઈએ ને તો જ હું માનું છું લલિતભાઈ સમજાય કે આપણે કેટલા સુખી છીએ. આપણે હંમેશા અંબાણીને જોઈને વિચારીએ છીએ કે મારી પાસે પ્રાઇવેટ જેટ નથી એટલે આપણે બહુ દુઃખી થઈએ છીએ. પણ જો ખરેખર એવો વિચાર કરીએ કે પેન્ડેમિકમાં જે લારી ખેંચતા હશે એમના પરિવારે શું ખાધું હશે તો આપણને સમજાય કે આપણે તો રોજ નવી રેસીપી અપલોડ કરતા. So I think it's about how you look at life. Pandemic has taught all of us to thank life, to live better, to make others live better, to help others, to extend yourselves, to care. And I think that is what pandemic has done to all of us. And thank pandemic that it has made us sensitive and it has made us little more human to each other. એકબીજાને મળ્યા નથી પણ આપણે જેને કોઈ દિવસ ફોન નહોતો કર્યો ને એવા લોકોને પણ આપણે ફોન કરીને પૂછ્યું છે કે તમારી તબિયત સારી છે? Are you okay? So it has made us little more human, which we required. We had forgotten this emotion. So I think pandemic has done some good things also, isn't it? Absolutely, absolutely. It has had its the not so pleasant side, but it has certainly made a lot of people to go inwards to look at what life is all about. Yeah, I mean, if you have not met people, you have met yourself. Thank yourself and the existence for that. તમે બહુ આખો દિવસ ફોન પર રહેતા હતા એને બદલે તમને સમજાયું કે જાત પણ વાત કરવા જેવી ચીજ છે. આપણે પણ આપણી સાથે કેટલી મસ્ત વાત કરી શકીએ છીએ યાર. આવું તો કોઈ દિવસ સૂઝ્યું જ નહોતું. તમે કેટલા પુસ્તકો ખરીદીને રાખ્યા હતા જે મને વાંચવાનો જ સમય નહોતો. આ 3 મહિનામાં મને વાંચવાનો સમય મળ્યો. મને કેટલા મિત્રો, મારે સ્કૂલના બધા જે લોકો સાથે હું વાત નહોતી કરતી એ લોકો સાથે અમે સ્કૂલ પર ઝૂમ કરતા હતા. So we used to enjoy so much. તમે મજા તો ક્યાંયથી પણ શોધી શકો છો. એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક કે એમાં બહુ ઇન્સ્ટેબલ થવા જેવું કંઈ છે. અને આ તો એક પેન્ડેમિક છે, કદાચ બીજા પણ આવશે. આપણે જે રીતે પ્રકૃતિ પર અત્યાચાર કર્યો છે એનાથી ઘણું આવશે. હજી તૈયાર રહેવું પડશે. હવે તો પ્લાસ્ટિક ફેંક્યું છે, એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન કર્યું છે, વૃક્ષો કાપ્યા છે, કોન્ક્રીટ જંગલ ઉભા કર્યા છે, આટલી ફ્લાઇટ્સ ઉડે છે, આટલો ફોન વાપરીએ છે, આટલી ફૂટપ્રિન્ટ્સ ઊભી કરીએ છે. તો આપણે પણ તૈયાર તો રહેવું જ પડશે. આપણે કુદરતની એની લિમિટ્સને ધકેલી તો હવે કુદરત આપણી લિમિટને ધકેલે છે. આ તો પરસ્પર છે. કોણ જવાબદાર છે? આપણે જ છીએ. No one else. Wonderfully explained, Kajalben. Once again, આપણે જો વિચાર કરીએ તો આ બધા જે શબ્દ કાજલબેને જે આપણને કીધા એ આપણને સર્વને લાગુ પડતા જ છે. So once again, thank you very much for this particular question. The next question comes again personally to you, Kajalben. કે તમારા એક લેક્ચરમાં તમે એવું બોલ્યા હતા કે કાજલબેન is who? The one who has loved and lost the loved ones, the son, the father, the mother, the father-in-law, everybody who you cared for and loved, you lost them. Not everybody, but many. Well, the main ones that you mentioned earlier about the father. My husband is still with me. My son is still with me. Some friends are still with me. Sure. Yeah. So besides those, I'm sure the question is the ones you actually were dear to you at the time and you were going through this loss. You maintained some stability. I know કે તમારા એક લેક્ચરમાં મેં એમ સાંભળ્યું હતું કે તમે એટલા સ્ટ્રોંગ થઈને તમારા ફાધર પાસે જ્યારે જાઓ છો અને એમને પૂછો છો છેલ્લી વિશ શું છે? હું આવી ગઈ છું, મારી માને હું સાચવી લઈશ. જી, ટ્રુ. આટલું દેણું છે, હું પૂરું કરી દઈશ, ચૂકવી દીધું છે, બીજું કાંઈ. Now to have that strength, there was something going on within you. Of course. I was losing a part of myself. હું જેનામાંથી જન્મી છું એ વ્યક્તિને હું ખોઈ રહી હતી. How did you have that strength? Whereas ordinary people, આપણે હસું તો આપણે આ બધા પ્રશ્ન. I don't know. આ સવાલ તમે મને બીજી વાર પૂછ્યો પણ how નો જવાબ નથી લલિતભાઈ મારી પાસે. આ how મને ખબર નથી. This is my metal. This is what I am. This is how I am made of. But my basic best comes out when I am in crisis.
I may lose when I lose એટલે હું ફ્લાઇટ ચૂકી ગયો તો નાના બાળકની જેમ રડી શકું, પણ જો ખરેખર મારે હોસ્પિટલ જઈને કોઈની સાથે રાત સુવાનું હોય તો હું એકદમ મજબૂત રહી શકું. એટલે maybe I am my best metal comes out when I am in crisis. Great. Now, crisis came to you at quite a young age too. Yes, it Yeah. We would like to hear that little story. If the audience hasn't, I had a chance to listen to some. it's not a little story, it's a very long story, and maybe I wouldn't like to bore people with my autobiography. Let's talk about something else. You had some rapid fire Okay. because we have already finished 1 hour. Oh yes, we actually have one final question, and then I'll go into the Sure. rapid fire round. Yeah, In your one of the conversations about Draupadi and Krishna, yes. એ વાક્ય આપે બહુ સરસ સુંદર રીતે સમજાવ્યો હતો કે ત્વદીય વસ્તુ ગોવિંદમ તુબેય મેવ સમર્પિત. જ્યારે દ્રૌપદી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે આવે છે અને એ એપિસોડ આપે ક્રિએટ કર્યો હતો, તો એના ઉપર થોડુંક આપ કહી શકો કે exactly what was your meaning and in what sense you were explaining that? The line is taken from Srimad Bhagavad. Yes. ત્વદીય વસ્તુ ગોવિંદમ તુભ્યમેવ સમર્પ્યતે. તમારી પાસેથી લીધેલું બધું હું તમને પાછું આપું છું. આમાં આખા જીવનનો સાર મારા હિસાબે આવી જાય છે કે તમે આપેલું જીવન જ હું તમને પાછું આપું છું. So when we die, we give back our lives which are given to us by whoever we think has given. એટલે ખુદાએ, અલ્લાહે, કૃષ્ણએ, રામે, શિવે, નાનકે, જરથોસ્તે, જીસસે જેણે પણ આપી છે એને આપણે આ જિંદગી આપણે એની પાસેથી લીધી અને એને પાછી આપી. એણે આપેલું સુખ, એણે આપેલું દુઃખ, એણે આપેલી સમસ્યા, એણે આપેલા સમાધાન, એણે આપેલી સગવડ, અગવડ, everything. The moment you start thinking on these lines, I think life, the perspective changes completely. Whatever comes to you has been given by him or her or દેવી, તમે જો કોઈ માનતા હો તો કે જેવી. હું એક્ઝિસ્ટન્સમાં ભરોસો કરું છું, પરમ તત્વમાં વિશ્વાસ કરું છું. સો મને આ એક્ઝિસ્ટન્સે, પરમ તત્વએ, અસ્તિત્વએ જે આપ્યું છે હું અસ્તિત્વને પાછું આપું છું. હવે અસ્તિત્વએ મને શું આપ્યું છે? તો એક સ્વસ્થ શરીર આપ્યું છે. મારે અસ્તિત્વને એક સ્વસ્થ શરીર જ પાછું આપવું જોઈએ. સો જ્યારે અગ્નિને મારું શરીર સમર્પણ કરવામાં આવે પંચમહાભૂતને, ત્યારે હું સ્વસ્થ રહી શકું એવો મારે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. મને આ અસ્તિત્વએ સગવડ આપી છે તો મારે અસ્તિત્વને સગવડ આપવી જોઈએ. અસ્તિત્વની સગવડ શું છે? તો કે હું એણે આપેલી વસ્તુઓનો વ્યય ન કરું, હવા ન બગાડું, પાણી ગંદુ ન કરું, હું પાણી સાચવીને વાપરું, આવનારી પેઢી માટે સાચવી રાખું. So this is a very, very large thought which cannot be explained in few lines, but when I am telling you this, it means everything that has been given to you, you are returning to existence with a little interest to it, added to it. એટલે મને મળેલા જીવનને હું મારા પછીની પેઢી માટે કંઈક સરખું કરીને જાઉં. મને ઈશ્વરે આ શરીર આપ્યું છે, એ શરીર, મન, આત્મા, બુદ્ધિ, નોલેજ જે બી મારી પાસે છે હું પછીની પેઢી માટે મૂકીને જાઉં. અને બીજું સૌથી મહત્વનું એ છે, આનો એક અનધર આસ્પેક્ટ ઓર પર્સપેક્ટિવ એ છે કે જે તું આપે છે એ જ હું તને પાછું આપીશ. સો તું મને ઈર્ષાળુ બનાવીશ તો હું તારી પાસે ઈર્ષાળુ થઈને આવીશ, અને તું મને ક્ષમાશીલ બનાવીશ તો હું તારી પાસે ક્ષમાશીલ થઈને આવીશ. So give me what you want. What you want in return, make me that. Make me that pure, that nice soul that you want me to come back as. So start purifying me, start cleaning me, start making me a good soul that can come back to you, which you had sent me as. એટલે આ બહુ મોટી વાત છે, પણ મેં તમને બહુ સહજ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. This can go for hours. Yes, yes. It was an amazing and an interesting topic when you were talking on Krishnaya. And એમાંથી આપનો એપિસોડને પિકઅપ કર્યો હતો, તો it was very heart touching. So thank you for sharing that, Kaajal. Thank you very much. Thank Yeah. you. Now, as a routine, all our guest speakers come on the Zoom session and we
go through a little bit of an entertainment with the rapid fire round. I'd love it. Are we okay with that? Yes, yes, of course. Brilliant. So Kaajal Ben, welcome to the MINLA Zoom session rapid fire round. Our request will be a quick question, a very quick answer. I'll give you some names of personalities, some instances, some statements. And in return, whatever comes very quickly to your mind, we would really appreciate that. Thank you. The first question, Kaajal Ben, is the name Pujya Shri Morari Bapu. Everything to me. Bijo? Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhu cha sakha tvameva. He's everything to me. Ek Darna Pankhi. My first check. Contentment, Santosh. Always. Gratitude. Now learning. Nari Shakti. Everyone. Every woman I meet is a Nari Shakti. The COVID, All the women, all the mothers, all the daughters, all the mother-in-laws, Annapurna, Lakshmi, Kali, Saraswati. the COVID-19 pandemic. Terrible. Yoga. Every day. It's a routine. Social media. Sorry. Social media. Evil and entertainment. Spirituality. Ever learning. Important- Ever learning, ever exploring, every day a new experience, however you want to put it. Thank you. Importance of sense of humor. Like salt in food. Thank you. Lovely. Chitralekhana Bharatbhai Gelani. A friend, philosopher, guide, and a crime partner. Mahatma Gandhi. Superhuman and best economist. Thank you. You used a statement once in your talks, and you said, you can hate me, you can like me, you can't ignore me. That's a statement actually stolen from Narendra Modi, but I like it, so I use it for myself. Thank you. A humorous question, vada pav ke dabeli? None. I'm not a bread person. Sant Narsingh Mehta. Narsi Mehta, Adbhut Kavi. What a poet he is. Rabindranath Tagore. I love him. I wanted to flirt with him if I had met him. You shared a lovely story of him being 40 years and you being 20 years old. Yes. I did a play of, let me just interrupt. I Yes. did a play with a friend of mine, Kamal Joshi, and his wife, Devangi Joshi, had written the play, where Kaajal Vaidya dies. And she meets Rabindranath Tagore in heaven. And she questions him on his works. And Rabindranath and Kaajal argue upon some of the works of Rabindranath. She looks at it from 2020 and Rabindranath has to speak from 1890. So it's a wonderful combo that she had written. Wonderful. Ekla Chalo Re. It was a very good play and I was acting in it. Yes. Who inspires you, Kaajal? Me. I'm my favorite. Absolutely. The name Sanjay Vaidya. Oof, no more. You have a very good comment about him. बड़ी वफा से निभाया है तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई. Yes. The only man who could tolerate me for so long. The next one is a all statement. left me one after another. He's the only loyal man who's tolerated me. Thank you. A big salute to Sanjay Bhai. Yes, I salute him every day.
Wonderful. Last, not the last one, but a few more to go. Ekla chalo re. I have done it all my life. Thank you. When I got my award in Times of India, Rebel Literature Award, National Award, so they had only 2 minutes for me to speak. So I went to the stage and I said that I thank everyone who held my hand in my difficult times, but I thank them more who left me, because then I could stand on my feet. So Ekla Chalore is the motto should be for the rest of anybody's life. Walk Thank alone you. and you will find your destination easily. Others will get you lost. Two of your contemporaries. Number one, Ankit Bhai Trivedi. Sorry? Apna be friend, contemporaries, emnu pelu naam, Ankit Bhai Trivedi. What do you have to say about him? Great friend. He's a buddy. And the other one is Jai Bhai Vasavda. Super orator. The only orator who makes me listen to him, in Gujarati especially. Brilliant. Who is ultimately God for you? Existence, Kudrat, nature. Pushti Marga Dharma. जो समझाए अने साचो पाळी शकाय तो अद्भुत धर्म. And Kaajal, last but not the least, your ultimate goal in life. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. Wonderful. Last question. जी, Dr. please. Dr. Lalit Soda's rapid fire round. Enjoyed. Thank you. Kaajal, thank you so much for Thank participating you so on the. much, everybody from Africa, England, USA, and Loana Samaj, and Meena Ben, and Dalit Bhai, Raju Bhai, and Sanjay Bhai. I thank you all with really, really a bow to all of you, and thank you so much. Pranam to all of you for a wonderful evening that you gave me. And Dalit Bhai, your questions were very interesting, which is generally not the case. So thank you so much. Thank you very, Bye-bye. very much for your kind Thank words. you. We would like the Lohana Samaj to thank and Meena Ben to officially thank everybody and our speaker. So the next one, I'm going to invite our Sanjay Bhai Ketani if he's able to log in, or Raju Bhai to continue, or Hasu Bhai Popat. Who is the next one? He is not coming. Okay. That will be there. So Raju Bhai, if we can have you for a vote of thanks, a quick vote of thanks for Kaajal Ben, and then we can go to Meena Ben. Yeah, this is Raji Cholera. And I hope, can you hear me? Yes, we can. Yes, I would like to, on behalf of Lohana community, I would like to thank Lalit Bhai, Meena Ben for organizing this Zoom session. Going back to Kaajal Ben, our chief guest, she made our morning. We are in Los Angeles. Okay, Bapu is everything to her. Mane Bapuni ek કથામાંથી યાદ આવે છે કે બાપુ કે જે માણસો ફોરા હોય, જે માણસો ડાઉન ટુ અર્થ હોય, એ લોકોની ઉડાન બહુ હોય. And this applies to Kaajal Ben. We learned so much from her today, and we are very grateful to her. And Jai Shri Ram to everyone, and thanks Lalit Bhai again, thanks Meena Ben again. Have a nice evening, and Jai Shri Ram. Bye. Thank you. Thank you, Raju Bhai. Meena Ben, I would like to request you to finally end the session. Meena Ben is the lady for our MINLA Zoom session. With her thank you, we will end the show. Meena Ben. How are you, Johnny? Good evening, friends. Maja આવી ને? This is my pleasant and humble duty to end this session with the heartiest thank you. My big thank you to Lohana Community USA, President Sanjay Bhai Khetani and Raju Bhai Cholera, and members to make this session possible. Thank you, Kaajal Ben, who do not believe
or having WhatsApp or media advertisement. Simple and straightforward personality, rare personality. A Sandy Sana to all the viewer on Facebook Live and those who have joined us on Zoom. Can't end my thank you without saying big thank you to my cute cousin and Dr. Lalit Sodha and my co-star Ellie. Hi everyone. Thank you, Ellie. Over to you, Lalit. Asante sana kwaherini. Thank you very much, everybody. Thank you, all the audience on Zoom and on Facebook. Thank you for joining us for this wonderful, inspirational, motivating session with Kaajal Ben Oza. Some really thought-provoking